a walk in the Elysian fields. Yo, what's going on? It's your boy, Elysian is here. خیلی خوب آقایون، گیمرهای عزیز چنل ایریکسیوس، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از L.A.Noire و Oh shit. Address is 650 North Hobart. اوکی یه خونه آتش سوزی شده و 4 تا ویکتیم داده یا 4 تا قربانی داشته. برو بریم ببینیم چی پیدا میکنیم، چی دستگیرمون میشه. ساعت 11 صبح و خیلی خوب آقا، دوباره میگم بازی 5 استاره. L.A.Noire، تمام کوئسشن‌ها، تمام کلوها رو جمع آوری میکنیم، تروفی گایت حساب میشه و حالا دیگه برو بریم ببینیم چی دستگیرمون میشه. اسمی داری؟ مریلی مایک. عکس خانوادگیشون رو پیدا کردیم. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch. He's the expert. Doesn't make any sense. میگه با لینچ. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. میگه فکر کنم تکون I think خوردم. someone moved them after the explosion and before the fire. پس قبل از آتش سوزی اینا رو تکون I'm دادن. almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. آجی نگاه کن، وای 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 Look at وای the وای. parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips. جنازه ها رو میبینی سوخت آتش که. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved him into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? یعنی چه کسی میخواد که بیاد توی یک بیلدینگ آتش گرفته و اینا رو جابجا کرده باشه. The prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. وای آجی، واقعا متاسفم برای این خانواده. I'm so sorry man. So sorry. Catch all the good ones, Phelps. خیلی بده آجی. وای بچه هاشم تفلکی، بچه های بدبختش، خودش، بچه ها. بدون آشغالی میتونه اینقدر بیرحم و خونسرد باشه. پیدات میکنم و دهن سرویس میکنم. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. چقدر کشته شدن تو این جنگ. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. پس او که سری قبلی، پارت قبلی که دیدیم، اون مثل که رانگای اشتباهی انداختیمش دید. This guy wants to burn houses, not families. این فرد میخواد خونه ها رو آتیش بزنه، نه انسان ها رو. پس چیز شده، میخواسته خودش آروم کنه برای آرامش ذهنش و آرامش خودش. این آدم ها رو چیز کرده، نمیدونستی که این انسان اینجا. ممکنه که درست باشه. مطمئنم همون آدم قبلیه. اینا رو But I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. وای. Evidence? Check out the hot water system. Make sure we're dealing with the آجی same مواظب باش، من برم ببینم بیکس چی شد. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. بهتر برم ببینم بیکس چی بلایی سرش. چون وحشیش چون اینطوری شد بیکس. هرشل، محمد داداش، عشق من. So something finally got to you. بالاخره یه چیزی رفت تو وجوده. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. Things that went on in that farmhouse. My own guys on fire screaming for a way out. Whoa. You're not gonna get this guy.
There's gonna be no photos and no citations. ای We're gonna kill this mystery. اوه End of story. You getting this? یا بفر آجی اون داستانی که گفتم که پسر خود بیگز You remember the list from the travel agent? پسر خود بیگز یا The Morellis were winners too. نمیدونم Their پسرش name یا was on بچ that list. هم با نه بچهش گایز We should take a look around. Work the neighbors, see what they know. جلو چش خودش آتیش میگیرن توی خونه توی کل توی سیکس مرین بوده جوخه سیکسم شیشم بوده و این تو جوخه دوم بوده احتمالا بعد You don't look like a fireman, son. جلو چشاش نمیدونم همرزمیاشن فکر میکنم همرزمیاشن آتیش میگیرن و کمک میخوان هلپ میخوان اینا نمیتونه کمک بکنه و به خاطر همین انقدر ناراحت عصبانی شد آجی دیدین یک دفعه گفت اویدنس پرید بیرون یا پس How did you get my خب number, یه Ira? نیوزپیپر دیگه At first I didn't understand you, but now I do. I'd like you to come back to the clinic. I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. این بچه خودمونه I'm helping people be together. اسپویل نمیکنم پارت آخر متوجه میشه Only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. اوه تازه آتیش سوزی داره After the شروع fires, میشه everything will be beautiful and clean. و وقتی آتیش سوزی تموم بشه بعد از آتیش سوزی همه جا چیز میشه آجی میترسه خونه‌ش آتیش بده داره بیرون نگاه میکنه And you فارانتین helped me to find it. فانتین دکتر فانتین روانشناس الی اون چی میترسه اون هم چیزه سیکس مرین بوده هم جوخه هم رزم همون که با پای تلفن بود هم رزم همین کل فیلیپسه و یه اتفاق براش میفته که عاشق آتیش میشه عاشق آتیش که نه یعنی دیوانه میشه مد میشه اصلا موجی میشه یک جوری مغزش دوغون میشه و آقا بازم مرسی از اینکه ویدیو رو نگاه میکنین واچ میکنین Looks like the same شیر model. میکنین اگه اشتراک میذارین که خیلی ممنونتونم خیلی عاشقتونم و لایک ویدیو فراموش نشه یه کامنت هم اگه میشه بذارین و لذت ببرین دیگه از ویدیو منم با شما لذت ببرم یعنی در کنار شما لذت ببرم خیلی خواهدی یکم اینجا رو میگردیم و دنبال کلوهای بعدی هستیم و اینکه حتی خونه گارد امین گارد رول دیوارای حفاظت همین دیوارای چوبی خونه بغلی هم شکسته آتیشش خیلی بزرگ بوده میریم خونه بغلی و جای این درخته پای این درخت یک دونه کلو هست دو تا کلو هست خودش بخوان اسموک سیگار Someone was keeping watch. Looks like پس they یه were here نفر for داشته quite a نگاه while. میکرده آجی اینجا interesting. واسطه لب درخته و داشته آتیش گرفتن خونه رو تماشا میکرده و Whoever he چهار was, تا he فکر was wearing کنم 4 نخ boondockers. سیگار هم I کشید would know that imprint anywhere. خب فوتپرینتس داریم فوتپرینتس ها به کجا میرسه خیلی خب همسایه نیبر عزیز LAPD. LAPD Can you tell me anything about the fire next door? چی در مورد آتیش سوزی بگی بهمون Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? اسم چیه Foreman, فورمن Dudley Foreman. دادلی فورمن خب آقای دادلی فورمن Did you 50 see or ساله hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. میگه وقتی آتیش سوزی شد ما خواب بودیم خب داری دروغ میگی ها بدکاپ You didn't like Morelli, did you? یا از Some neighbors you خانوادهشون get خوشت along with, some you نمیمونه don't. Guess they should have sold up. What do you میگه mean? به They're گمونم knocking باید down all these میفروختن old خونهشون houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was اوه being difficult. پس همه این منطقه دارن خونه ها رو Did you see anyone میفروشن hanging به around the Morelli's home prior to the چیز explosion? و این خانواده نفروخته خونهشون Can't say as I was looking out, though. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. اوه Kind of tall.
Skinny though. یه مرد قد بلند و لاغر اینجا Orange بوده. lumber jacket, beat up hat, and no hair. I thought he was the pest فکر کنم exterminator guy کچل who was بوده، مو working around نداشته for the و last یک few days. کت But that guy نارنجی had هم hair. تنش بوده. همون یارو که داشته کنار درخت اسموک میکشیده. Elysian Fields. Elysian You Field؟ must know them. They're billboards. That Monroe character beaming اوه down at لیلان you. مانرو. We've had an offer for the house. اسمش یادتون باشه مانرو. لیلان مانرو. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I خانواده‌اش want you to help تمام me here, خانواده Foreman. مردن و Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. You said the Morellis had won a weekend away to Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they were still قرار in بوده برم Who was running the مسافرت. competition? What? I don't know. رقابت کی برد؟ کامپتیشن. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. مرسی دادا. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I Yeah. can get it for you if you like. برو بیار be برو بیار. great. برو دمت گرم. برو کاغذ چیزو بیار. Any luck, Cole? A couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look at it? اورگامیه. ژاپنیا به این صداش میکنن اورگامی. اولین بار توسط Paper ژاپنیا. crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. حرفه‌ای بود. گفت 1000 تا درست don't می‌کنی break it. آرزو می‌کنی. I'm not. I'm اوه میگه unfolding. خرابش نکن. میگه که نه Looks من like a نمی‌کنم. way فقط دارم built flyer. بازش می‌کنم یک جورایی. What? این دیوس لیلند مونرو. Elysian Fields Developments. اینو اسپویل نیست ها ولی باید بگم بهتون. این دهن سرویس خونه‌های اطرافو میفروشه See, میخره you already have one. با قیمت ناچیز از مردمش میخره بعد یک جوری اینا رو آتیش میده پولش از بیمه میگیره. When did the flyer arrive in your با mailbox? این کارش که They've been پولدار شد. arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. اینو تو میل باکس پیدا کرده وقتی دیروز از سر کار برگشتیم. حالا خب بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. خیلی کله گنده ها خیلی کله گنده این مونرو لیلند مونرو. آجی چی موام خراب شده. خیلی خواه I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. آدرس الیژن فیلد رو میخواه. Detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? آکسفورد. Messages, please. خیابون آکسفورد. If you have a message, contact Captain McKelty immediately. کاپیتان مکنالدی. Can you put me through, operator? ببینیم Of چی میگه. course. Here you are. ببینیم چی میگه. Commander? Owner? Morelli Fire. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? چی؟ Leland Monroe. He's a personal friend of the mayor and the chief. اوه. Your mind. I'm warning وای 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 بچه ها پارتی بازی Commander, we Bush. have a line of inquiry. بوش اومد پارتی بازی. you have something, you bring it to me. You're hanging by جریان a چیه؟ thread, گفتش Phelps. که میخوام الان برم سراغ لیلند sir. مانرو. Good. کاپیتان کاماندارمون گفتش که اصلا نمیره. میدونی اون لیلند مانرو کیه؟ نمیدونم رفیق چیف Kelty has پلیس warned us off over چیف Elysian. دیتکتیو کل منطقه Makes sense. پلیس to میگم that end. دیتکتیو پلیس چیف دپتی We should check منطقه out هستش Rancho و Escondido. نمیدونم دستش تو place. جیب میر Well, شهردار و I found اینا همچه غلطی Let's go. نمیکنه. خیلی خب بریم لوکیشن بعدی. بس الیژن نمیریم فعلا. Times when you really miss a nightstick. خب اومدیم جلو There's و more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. اوه 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 قلبت کو بزن. Not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own It property. is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for Smart a mouth fray. son of a... جان Sorry, پلیس بزن کنار. That's done it. We're gonna have بزن کنار وگرنه داغونت میکنم. بگیر هدو بابا. نو خودی بخب بابت.
یه اوک راست بهت میزنم چپه آسفالت بشی. اینجا تو چی میگی؟ 1 2 3 میکنم. نگاه یاد اسلیپینگ داگز افتادی؟ 1 2 3 یه جلو 1 2 3 بیا. دیدی این آبرکات بگی بیا بخواه نوچه ای تو باشی منم بچه سال بگی اوه پری زد انشو سرویس کرد. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. چکرم آره ما همیشه هوای پلیس همونو داریم. خیلی خوب اینجا چی داریم باز؟ اینجا مثل که آتیش گرفته و این چیه؟ آجوره Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. پس خونه رو مثل که ارزون قیمت اینو چه خونه در داغونیه. If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. میگه اگه قراره بریم الیژن فیلد و کل کریرمو و کل کارنامه دوران پلیس ورکمو خراب بکنه بریم. من حاضرم. بریم ببینیم دیوس چی کرده. میخوام بریم الیژن فیلد و دهن این لیلون مانرو رو سرویس کنیم که خونه ها رو بره چی اینطوری. خونه رو دیدی آجرش اصلا میگفت اصلا داغونه بی دلیل اصلا. خب اومدیم الیژن فیلد 5 بعد از ظهر و اوجی واو این محل کارشه. این محل کارشه ناموسن. Wow. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. You have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Send them through. And that's our cue. Thanks, ma'am. و اینم چیزمونم چی میگه اول اومدیم گفتش چیز داری اپوینتمنت داری به حساب وقت ملاقات داری باش. بعد گفتیم ما پلیسیم نباید وقت ملاقات داشته باشیم اینا. بعد گفتش که اینم از کیومون به حساب زمان فرصت واسطادن. I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. آقای مانرو. No long no see. You like a cigar? Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs. Biggs. اسکاچ چیه؟ پلیسی دیو. اسکاچ میخواد. حاجی پس این یک نقشه ها داره. شهردار منطقه این پایین شهر We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible. به آقای لیلن مونرو 52 ساله. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? Ooh. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one.
Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. خب proof چی داریم اینجا؟ Elysian Fields. Your face is all over the flyers, Mr. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. همه جای My face is the brand. It's on all our advertising. میگه قیافه من چیزا You میبرن. know that the mayor and the chief of police are part of the suburban redevelopment fund. او میدونی که میر و چیف پلیس توی قضیه چیزی میخوای اونا رو هم با حکم قتل و اینا محکوم کنی؟ Are you suggesting that I'm burning people out of their homes فکر so that I میکنی can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? میگه چیکار میکنی با You کسی work که around میخوان؟ them. Business finds a way. That's the میگه American چیکار way. میکنی وقتی میخوای با چیز بکنی کسی خونه‌شو نمیخواد بفروشه؟ میگه ما دورش میزنیم کار Come on, نمیکنیم. Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually آجی confined to the خوابی تو؟ wastebasket of چشاتو وا کن داریم باید صحبت میکنیم. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see اینجا من از اول که با این صحبت کردم چشاش بسته بود نه؟ خواب بود؟ What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with پس همه خونه های آتیش گرفته تو منطقه این آقای لیلن مونروه. Returning heroes. حتی اسکاندیناوو There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. متریالی که تو استفاده می‌کنی آشغاله پور. I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. اگه آجر با پیدا کردیم که آشغال بود. Every building is built to a budget, boys. نه بابا حالا میگه که هر خونه یا هر بیلدینگ بر اساس یه بودجه بر اساس پولی ساخته میشه. Investment of that magnitude demands it. Do you think they'd vouch for the building? یه ذره چشاش بود. The arsonists. Do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for way bills. You suppose it could be any of them? I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. خیلی کمک Glad to می‌کنه. hear it. I'm always happy to help the LAPD. نه بابا My همیشه secretary will حال provide you می‌کنی؟ with that list. آقا Did you know that I'm on the board of the police pension fund? نه بابا خیلی مسکر Glad to عمل be of کردی تو help, جیبه. officers. آقا What's the story? Any of these names ring a bell? Ring a bell, so is a bell. You many have a ring a bell. Herbert Chapman is on this list. Chapman? Find the phone. We need to know where we're at. آره چپمن همون که با آتیش خیلی حال میکرد ویدیو قبلی پارت قبلی درسته خیلی خوب آقا اصلا این محل کارشه ناموسن حلالت دوزی و مال مردم خوردن خیلی به رسیده فکر کنم به چسبیده مسکه خیلی خوب بریم جلو ببینیم چی میشه Well, I love the chase till the minute I win it. A beautiful face to learn's love for me in it. Give me your heart and baby I'll bill it. Cause I always kill چی حالی میکنه کل پیلیز عشق میکنه Things I love Buy me a drink, Cole? No. Hey, Darius. Hey, music. Hey, music. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. We'll get around to it.
She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel Save about... the threats for someone who cares about them, boy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. چه حرومی ناموسن رت کسافت Stay away هستی from تو Elysian Fields. نه بابا I should have known that you were playing errand boy. باید میدونستم You and your تو doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. Oh, officer, yeah. Stay away. برای You چی؟ have no idea the type of people that are involved in that I kind have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires. Homicide میاد بقیه رو میگیره تو دیگه ادامه نمیدی حاجی ما رو چیز میکنه گفت تموم این پرونده تحقیقات تو تمومه و از این به بعد هامساید دیگه ادامه میده و از الیژن فیلد میای میکشی بیرون Yeah, Earl delivered it. You? Kelty started making noises about حاجی اینجا رو نگاه کن ناموسن تفلگی من فهم میکردم این بدبخت So was McKelty when it's all said and done. بدبخت تفلکی کاریه نگو که کل این دولتشون کثیفه پول میگیره این آقای مونرو انقدر پول داره که حتی آدم ها رو زنده بکشه هیچکی کارش نداره بخاطر که پول داره یعنی واقعا ماشاءالله به این دولت و دولت مداری We're looking for Herbert Chapman. دنبال چپمنیم I need him to move his car so I can mow the lawn. میگه ماشینش اینجا باید چیز کنیم I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. میگه ماشینش اینجا تو چیزم میخوام اینجا رو دارم تمیز میکنم ماشینش نیست ماشینشو بگردیم ببینیم چی داره عقب Let's see what he's hauling around. حشره کش Motive, opportunity, and hard evidence. سیمه یا حشره کش چیه؟ موزکی اوه تیر 50 تا گلوله اما پس چیزه مسلحه بله کسافه لیلن مونرو gives him opportunity. واجه Hold it, cool. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Chapman? Oh. Shit. He's seen us. What are these? Cops. Police. دوباره. Whoa. All unit. Caught the trolley. The suspect in the bus and drive so fast. I'll call this in. Get some cars dispatched. آره سری زنگ بزن به Car 11K calling KGPL. 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar. Currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of the car and driving dangerously. انسان این آدمن وای Stay on his ass, Cole. Don't lose him. بودو بچسب به ازش خودت چیز گفت دیگه بینا حالا من چطوری اینو نگرش دارم ناموسن See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. ناموسن یه گیره بود Hold him tight, Cole. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. اوکی ناموسن نگه چطوری نگرش داریم میگه به ویلزاش به چرخاش باید Get me just a little closer. Get me closer to the driver's cabin. I'll plug Chapman. میگه به راننده من نزدیک کن بیا داداش میبرم جلو دیگه خودت میدونی دیگه Look, Cole, the side plate's gone. Get me closer. ایول
ادامه بده. ها اوه ماشاءالله. End of the line, you little prick. End of the line. آخر خط رسیدی داداش. دیوس اینو نموردی چی؟ اینو Looks like we have our man. Well done. خیلی خوب چکرتم ولدان و گرفتیم مردمونو. این آقای چاپمن پول میگرفته از اون مان رو و خونه ها رو آتیش میگه ولی هنوز اصل کاری یعنی آره اصل کاریمون همون پسره 55 سال سنشه همون پیرمرده لیلون مونروه. خیلی خوب آقا و یک چیز خیلی مهم بگم که باب اسفنجی بود ویدیوهای دو تا یا سه تا ویدیو قبلیمون باب اسفنجی رو من پلاتش کردم 100% کامل شد و فکر نکنم ویدیو دیگه ازش بذارم با پلاتش کردم برای پروفایل خودم و L.A.Noire هم که تقریبا با هم دیگه میخوایم پلاتش بکنیم و از همه مهمتر اینکه L.A.Noire فکر کنم 4 تا پارت دیگه تموم بشه یا 3 تا یا 4 تا یا 5 تا نمیدونم و بعد از L.A.Noire میخوایم بریم سراغ گیم فوق‌العاده و امیزینگ و افسانه‌ای هورایزون زیرو داون که بازی قدیمی هست میدونم و خب اینجا رو نگاه کن حاجی. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? آجی لو فکر کنم یکی از فامیلاش یکی از بستگانش هست و بر اساس همین آتش سوزی ها از دست میده و پول فلیپس ازش کمک میخواد که جک کلسو چیزه رفیق همین مرینمون که بهتون گفتم ویدیو قبلی اینی که جک کلسو توی فایر اند لایف یعنی تو قسمت بیمه اینشورنس هستش کار میکنه و از اون میخوایم کمکمون بکنه چون که ما دهنمون سرویس میکنن پلیس دیتکتیو و اینا ولی جک کلسو یکم دستش بازه و گفتش که از اون کمک بگیر و بهمون کمک میکنه. خیلی خوب آقا پس L.A.Noire رو همینطوری جلو میدیم و گیم بعدی L.A.Noire مون هم هورایزون زیرو دان هستش که فوق‌العاده اونم میخوام پلات بکنیم واکتور رو 100% کنیم و اونم از دست ندین. ویدیوهای بعدیمون فکر کنم 4-5 تا بعدی. خیلی خوب اینم 5 ستاره داداش مرسی داداشا و خیلی ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. آس آخر ویدیو رو میدیم و مراقب خودتون باشین. تیک کیر گودبای everybody it's your body.